Okay, ngiyabingelela lapha emakhaya. I want us to talk about hermeneutics or Bible interpretation. Yini hermeneutics? Hermeneutics is the art or the science of Bible interpretation. Ngamanye amazwi ngolimi lwethu nje kukuhumusha iBhayibheli, ukulichaza. Alright, before sisifike lapho ke asize la eBhayibhelini. iBhayibheli, what is the Bible? iBhayibheli iqhamuka egameni lesiGreek elithi ta Biblia, elisho the collection of books or the library of books. Isho ukuthini lento la? iBhayibheli lizincwadi ezihlukahlukene ezibhalwe abantu abahlukene ngezikhathi ezihlukene ezindaweni ezihlukene, kodwa zinomyalezo wodwa. Yikho lezi ncwadi zahlanganiswa. We know ukuthi there are other books, kunamabooks ekuthiwa i-Annals, ama-book of Annals of Kings of Israel ayekhona. They are not in the Bible. Other apocryphal writings akhona, like the book of Maccabees and so on, you name it, akhona, but they were not put together neBhayibheli. Alright, into ezakalayo ke lezi incwadi lezi zahlanganiswa ke zenziwe iBhayibheli ziphethe umlando wokuhlengwa, yikho zona zahlanganiswa. Uma ababhali bebhala kufanele si-understand lento uma singena kwi-interpretation of iBhayibheli, ukuthi uma uzohumusha iBhayibheli there are things that you need to understand, because iBhayibheli akusiyincwadi evele yaqhamuka ezulwini nje yehla iqhamuka ilethwa ingelosi, no, but iBhayibheli incwadi zabhalwa real people, bhalelwa abantu kunezimo ezithile. Although we know ukuthi ama writings they were inspired, babekholwa umoya kaNkulunkulu, kodwa babebhala kunezimo ezithile lapho. So therefore kusho ukuthi ke kufanele masifunda siqonde lezi zinto ukuthi ubani wayekhuluma, ekhuluma nobani, kwenze njani, historical background. So lezo zinto ke lezo zenza ukuthi ke masihumusha siqale siqonde, kwenza ukuthi sibe nawo umqondo wombhalo ukuthi wayebhala lana kwenze njani, ngoba labantu bayebhala lezi ncwadi bebephila esikhathini esihlukile kunesithu, bekubhala ngolimi ohlukile kunolwethu, bephila kwi-environment noma kwi-culture that is different kuneyethu. So zonke lezo zinto ke lezo kufanele sibe aware of such things uma sihumusha iBhayibheli. The Bible was written for us, not to us. The Bible was written for us, not to us. Lokho kusho ukuthini na? Lokho kusho ukuthi the time umbhalo weBhayibheli ebhala, we were not in the mind of the writer. Because yena umebhala Paul, for example, umebhala baseCorinth, he was writing to the real people in the city of Corinth. But the Spirit of God kept the message for future generations. Why as ukuthi basazoba khona. Yikho kubalekile ukuthi ke masifunda iBhayibheli siqaphele lezo zinto lezo ukuze si understand ukuthi umbhali mayekhuluma wayekhuluma ngani, kwenze njani. Because before we apply the scripture to us, we need to interpret the scripture. When we interpret the scripture, there are different ways of interpreting the scripture. Firstly, there's a exegesis interpretation, of which is common ngeleyo. Yona abantu abayisebenzisa kakhulu edukisa abantu. It's when you insert your thoughts into the text. Ukhuluma lokho ocabanga ukuthi iBhayibheli lisho khona, hayi lokho kusho iBhayibheli. Then you have exegesis. Exegesis, it's when you speak what the scripture says. Awusho lokho ucabangayo, usho lokho kusho iBhayibheli. Ulalela iBhayibheli ukuthi lithini, then you say what the scripture say.
In order for you to understand leyo nto leyo kumele mawufunda incwadi wazi ukuthi umuntu mayibhala incwadi waqala ekuqaleni. For example, if I'm writing a letter to you, ngibhala incwadi iphelele ngikunika, awuvele uyifunda mase uqhamuka uzofunda iparagraph yesibili noma isentence yesithathu. Kodwa uqala ekuqaleni in order for you ukuthi we understand. So kanjalo ke neBhayibheli mulifunda kufanele uqale from the beginning in order for you to understand ukuthi uverse 10 usho ukuthini. Ngoba ukwazi uqhamuka uzosho uverse 10, uverse 9 noverse 11 unga understand. So kubalekile ke lezo zinto ukuthi si understand iBhayibheli masolihumusha. Ngiyasiza lokho. Thank you babukeli emakhaya. We still gonna continue with other videos. Ciao.